Good morning, everybody, and my dear students who are watching my online class. I am Muhammad Didar Islam, taking your class from the online corner of Uttar High School and College. So, my dear students, how are you? I think you had a pretty good time. You had a great time in the last Puja vacation, right? So, we have to start class, our scheduled class once again, right? After the vacation. I believe you all, regardless of religion, caste, creed and caste and color, right? You everybody enjoyed a great time in the Puja vacation. So, and you know that according to our schedule and according to our college routine, very soon we are going. It is already mentioned that from 4th November we are going to start our Zoom live class, and be ready for the class and be curious for the class to learn more and more. I believe, okay, I have two tips before the very starting of the class. You are to be ready with your books. That means, according to the book list, you are to purchase the suggested books as is suggested you in the book list. Secondly, here is an alarming or here is an alarming tips for you, right? The pandemic situation is going to be deteriorated day by day according to the prediction of health ministry and Bangladesh government. So you are to be more alert and cautious against COVID-19 situation, and we hope that the situation will be recovered, okay, will be eliminated very soon and in no time. So let's come back to our another class, further class. Okay, let's go to the pavilion of our discussion. Okay, before the discussion we are focusing on clauses. I have to highlight the previous topics once again, right? Subordinate clauses are of three kinds. Actually, we are identifying subordinate clauses, right? Subordinate clauses are of three kinds. Number one, noun clause. Number two, adjective clause. Number three, adverb clause. Okay, dear students, we discussed it in the previous class that noun clause, adjective clause, and adverbial clauses. These three segments of clauses, or these are the sections of subordinate clause. And you also know that subordinate clause is a clause that is dependent on the main clause, right, in a complex sentence. So I did not tell it once again. I'm just telling about the sections: noun clause, adjective clause, and adverb clause. You have to know that in our academic exam system, you are to identify the three clauses, subordinate clauses, with three names: noun, adjective, adverbial clause. Even in the admission test of university or medical or BUET, you will have questions from this chapter, clauses and phrases. Okay, our another teacher, Mr. Helal Uddin, he is discussing phrases, right? I saw his classes, but so I am discussing clauses. Simultaneously you are giving concept about the two items, right? Phrases and clauses. So our discussing point is clauses. Today I will highlight on or focus on adverbial clauses, or you can also say adverb clause, right? Adverbial clauses, and there we discussed noun clause, adjective clause, okay, in the previous class before the vacation, right? So today I am gonna discuss adverbial clauses and its classifications or its sections. Okay, so my dear students, adverbial clauses are maybe of
7 or 8 kinds, 8 segments or 8 sections. Number 1, at first I am to tell you about the functions of adverb. You studied participle speech, right? You know the functions of adverb. Actually, I have to write a sentence for this. Suppose Sheila walks slowly, right? If I ask you, how does Sheila walk? You will answer slowly. That means the word slowly here tells about the manner of Sheila's walking. How does Sheila walk? She walks slowly. That means শিলার হাঁটার ধরন বোঝাচ্ছে এখানে। Slowly adverb. This is simple adverb. Slowly, you know, ly, right? If there is ly at the end of the word, we usually count them as adverb, but there is difference also. Okay, so slowly here is adverb. It tells about walks. How does Sheila walk? কিভাবে শিলা হাঁটে? Slowly, ধীরে ধীরে। শিলার হাঁটার ধরন, ভার্বটি সে মডিফাই করলো, ওয়াক ভার্বটি মডিফাই করলো, কেমন হাঁটে? স্লোলি হাঁটে। একইভাবে যখন ক্লজটা আমরা করব, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজটাও ভার্বকে মডিফাই করতে পারে। আমি এখানে দেখো মার্ক করে দিয়েছি, an adverbial clause modifies or tells about an adjective or verb or another adverb. Okay, the function of an adverbial clause is like an adverb. Okay, an adverb tells about a verb or adjective or adverb, and an adverbial clause does the same. So we can say that an adverbial clause is a clause which tells about or modifies any adjective or verb or another adverb. মজার ব্যাপার কি জানো, একটা অ্যাডভার্ব অন্য অ্যাডভার্বকেও মডিফাই করতে পারে, একটা অ্যাডভার্ব অন্য অ্যাডভার্বকেও মডিফাই করতে পারে। যাই হোক, আমাদের মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে ভার্ব আর অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করা। কখনো কখনো অন্য অ্যাডভার্বকেও মডিফাই করতে পারে, সেটাই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হবে। চলো আমরা ক্লজের দিকে যাই। এটা তো ওয়ার্ড নর্মাল অ্যাডভার্ব দিয়ে দেখালাম, পার্সিপিস অ্যাডভার্ব। তো অ্যাডভার্বের যে কাজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেরও সেই কাজ, বাট পার্থক্যটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব হলো একটা ওয়ার্ড আর অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজটা হলো একটা ক্লজ, পার্ট অফ সেন্টেন্স, যা কনজাংশন দিয়ে শুরু হওয়া লাগবে। রাইট, আমরা সেন্টেন্স করছি। তবে টাইমসগুলো একটু দেখো, টাইমস অফ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেস। নাম্বার 1, adverbial clause of time. Yes, মেইনলি আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজকে 3 ভাগে ভাগ করি, অনেকগুলো সেগমেন্ট হয়, 7, 8, 9 প্রকার আমি তোমাদের দেখাবো। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম, it tells about the time of performing a verb, right? এটা ভার্বের সময়কে ইন্ডিকেট করবে, ভার্ব কখন সম্পাদিত হলো সেই ব্যাপারে ধারণা দেবে। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম is a clause which tells or gives us concept about the time of a verb, right? Which tells about the timing of a verb. Okay, let's draw a sentence for a better understanding. Example, I'm giving you a very common example so that you can understand well, right? And familiar sentence, okay? Look at the board and listen to me, everybody. The patient had died before the doctor came. In this sentence, you are to underline the subordinate clause to find out its section, right? So I am to underline or mark the conjunction here is before, so I will start marking from before the doctor came. In this sentence, actually it is a complex sentence, you know. In a complex sentence there are 2 clauses. One is principal clause, the patient had died. It is
totally independent, right? It can convey its meaning independently. So it is principal clause, main clause. The patient had died. But before the doctor came, if I clean this one, okay, then what will remain there? Before the doctor came, but it cannot express the meaning. In Bangla, ডাক্তার আসার পূর্বে, if I clean this one, ডাক্তার আসার পূর্বে, what does it mean? Nothing. ডাক্তার আসার পূর্বে কি? রোগী মারা গেল। দেখো তাহলে এই অংশটা অর্থ প্রকাশ করার জন্য মূলত সে ফার্স্ট ওয়ানের উপর নির্ভর করছে। সো এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, আমাদের এটা আলোচনার বিষয় না। আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এইটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, মানে এটা হচ্ছে নির্ভরশীল বাক্যের অংশ। বিফোর দ্য ডক্টর কেম, বাট ইট টেলস অ্যাবাউট দ্য টাইমিং অফ এ ভার্ব। হাউ? বিফোর দ্য ডক্টর কেম, রোগী ডাক্তার আসার পূর্বে কি হলো? রোগী মারা গেল। মারা যাওয়া, ডাইড ভার্ব সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে। কিভাবে বা কখন মারা গেল? ডাক্তার আসার পূর্বে। তাহলে সময় সম্পর্কে ইন্ডিকেট করছে। সো আমরা একেবারে কনফার্ম হয়ে গেলাম, ইফ দ্য ক্লজ গিভস আস কনসেপ্ট অ্যাবাউট টাইম, ইট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম। সো আমরা কি লিখবো এটা বলো? অ্যাডভার্ব ক্লজ অফ টাইম। তোমরা এতটুকু লেখার দরকার নাই, যদি কঠিন মনে করো জাস্ট তোমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ দিলেই হয়ে যাবে। তাহলে এই ক্লজটা কি হয়ে গেল? অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম। আর পরীক্ষার হলে তোমরা I have to watch the screen, right? Frequently, whether it is working or not. Okay, so adverb clause or adverbial clause of time, because it gives us concept about the time of a verb. Died. When died? Before the doctor came. ডাক্তার আসার পূর্বে পেশেন্ট ডাইড। তাহলে রোগীর মারা যাওয়া, যে ভার্বটা ডাই করলো তার সময় বোঝাচ্ছে। টাইম বোঝালেই ক্লজটা হয়ে যাবে। যে ক্লজ দ্বারা ভার্বের টাইম বোঝায় সেটা হয়ে গেল অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম। আমরা শুধু অ্যাডভার্ব ক্লজ লিখলেও মার্ক পেয়ে যাবে, কারণ আমাদের ক্লজকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে 3 ভাগে ভাগ করতে দেওয়া হয়: নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডভার্ব ক্লজ। কিন্তু তোমাদের একটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমরা একটু ডিপলি বলছি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম। সো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইমে দেখো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, okay, we have to stay here in Bangla. আমাদের এখানে থাকতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে until she comes back. সে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসে। আমি বারবারই বলেছি তোমাদের মার্কিংটা হবে কনজাংশন থেকে শুরু করে, কারণ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা ধরাই, নির্ভরশীল বাক্যের অংশটা ধরাই হয় কনজাংশন থেকে, রাইট? সো until she comes back, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত কি আমাদের ওয়েট করতে হবে, আমাদের স্টে করতে হবে। স্টে ভার্ব, এই ভার্বে কি বোঝাচ্ছে বলো? টাইম বোঝাচ্ছে। আমরা কতক্ষণ স্টে করব? হাউ লং শ্যাল উই স্টে until she comes? The answer will be until she comes back, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে না আসে। So until she comes back, it indicates and gives us the concept about the timing of performing the verb or about the time of the verb. ভার্বের এখানে ভার্বকে মডিফাই করলো। ভার্বকে মডিফাই করেছে কি বলে? সময় দিয়ে, ভার্বের সময় দিয়ে। So we have to stay here until she comes back. এখানে until she comes back সময়কে বোঝাচ্ছে। until মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না, যতক্ষণ সময়। তাহলে এই সময়টা বোঝানোর কারণে it is also an adverbial clause of time, but you can also write only adverbial clause.